Bawo, como tu tá? What is good, my people? Listen, we're picking up right where we left off. This is part 2 of Lila C's Ultimate Dimash Guide, part 9. And no long intro today. Just do me a quick favor before we get into the video. Hit that like button if you're new, hit the subscribe button, notification bell. I appreciate you. Any question, let me know down in those comments below. I spent through this intro. Let's get into it, my people. Dale. Я помню, однажды мы шли на запись ток-шоу, и по дороге мы встретили сотрудника, который кушал прямо в коридоре. И Димаш сказал нам, что очень хочет позвать этого сотрудника в нашу гостиную, чтобы тот мог нормально поесть. Вроде бы мелочь, но именно это показывает, что он очень теплый и искренний человек. Looks out for the people. Sahne бітетпеді. Сахнаны. Жүріп бара жатқан. Димаш көрді да, сосын сені ұстап қалды. Құтқарып қалды ма сені? Уақытысы кетіп Жазар. Yeah, that would have been a bad fall. Like there are like a ton of, you know, celebrities, not I was actually celebrities, but musicians when they're on stage, right, where they're just so focused on their performance and you know what I mean, and not really looking around and having like, you know, awareness. And it's really nice to see that you know, Dimash saw what was happening. You know what I mean? He took the time to see, and he's not just engrossing himself in what he's doing to ensure that people around him are being safe. Because like people that fall off these stages, man, like the heights are pretty. You know what I mean? They're not like a like I'm gonna jump off and be okay. It's like if you fall, you hurt, you breaking something. Because like a lot of people when they fall off these stages, as you know, they break some type of bone and they can't continue to tour. So it's nice that Dimash saw that and was like, listen, let me grab you before you hurt yourself. And like, you know, if he would have hurt himself, he would have been out of work. And like, you know what I mean? It would have just spiraled into like a whole situation. And Dimash didn't have to do that, but like, again, he saw a problem and he prevented it before it became a problem. You feel me? So I F with that. енді менің ойымша енді халықтың алдында жүргеннен кейін барынша адами тұрғыдан мына өскелең ұрпаққа артынан өсіп келе жатырған іні қарындастарыңа үлгі боларлықтай өзіңді бағып қағып дұрыс ұстауға тырысу керексің. Қанша жерден шаршасаң да саған деген ынтызарлығын танытып, ниетін, махаббатын танытып тұрған адамға сен оның көңіліне қаяу түсіріп, оған жегіп сөйлеп қалып, қатты сөйлеп қалуға сенің ол нәрсе құқығыңда емес, сенің құзырыңда емес. Сол себептен кім болсаң да адам болу керек қой жалпы бұл өмірде. Бәрекелді, Димаш. Well, that's very that right there is word of wisdom. Like, don't let your mindset determine how you. Sorry, your mind state. Don't let your mind state determine how you respond to somebody. Right? Just keep in mind, you know, where you are and the other person. Be humane, as he said, and you know, just respond. Right? Somebody responds to you. Someone says something to you negative way. Just like, okay, sorry you feel that way. Keep moving versus like going back and forth with them, right? Or swooping to the level, right? So like I F with that. Very good singer.
Bro, he's such a wholesome man. He's a wholesome guy, man. Wholesome. Он очень хороший друг. Это первое. Наверное, Facts. важное. Очень хороший друг, очень хороший человек, человечный именно. То есть действительно большая редкость, когда человек может о тебе подумать в первую очередь, чем о себе. Ну, в наше время. Я не знаю, как сказать. В общем, мы его друзья. Мы не фанаты Димаша Кудайбергена, который вот на весь мир известен, да? Мы знаем его с другой стороны, мы просто знаем, какой он настоящий, и очень ценим это. He's a real one. Как тебя любят дети, а? Ну это же вообще. Да, я детей тоже обожаю. Взаимная любовь. Шынымен балажан өте, өйткені үйдегі туыстарымыздың тағы да басқа айналада көрші көлемнің балалар Димаштың астында үйіріліп жүреді. Біреуі мойнына мінеді, біреуі аяғына оратылып жүреді. Өзі сол балаларды жақсы көргеннен кейін сол балаларды тани ма, сондай енді негізі мейірімді бала ғой Димаш. Сосын It's the көп his energy, қақпағаннан man. кейін балаларды жақсы көретін болу керек. Димаш тек қана Мансур мен Раушанға ғана аға емес. Мына біздің көшеде қаншама бала бар. Қазірдің өзінде Димаш келеді ғой. Кәдімгі ізінен балалар деген шұбырып жүреді. Сосын бір қызығы, жаңағы кішкентай балаларды кезек-кезек Димаш мойнына көтеріп алады да, өзі ұзын ғой енді. Ана балалар енді бір үлкен биікке таудың басына шыққандай болады шығар деп ойлаймын. Сол әлі күнге дейін енді Димаш қанша әлемге танылып жатыр, бірақ соның бәрін өзі біздің көшеге келгенде ұмытып қалады. Сосын бір қызығы, мына біздің жан-жағымызда тұратын барлық үйде балалар бар ғой енді. Соның бәрін сол Димаш қалыптастырып кеткен деп ойлаймын. Өйткені Димаш шығады сорда, футболда сол бүкіл баланы ертіп, былтыр келгенде мына бассейнге кеткен ғой. Бүкіл баланы шұбыртып алып, өзі жаңағы не болады ғой, үйректер болады, алдында балапандарын бастап баратады. So essentially saying like he's a mother duck and all the kids like sort of follow him like the baby ducks, man. I think it just speaks to like his childhood, man, and also to his serious side versus like childlike nature, right? He's able to have fun, you know, and also when it comes time to be serious. But I think that like it just goes to his upbringing, right? He had people that was Dimash to how he was, how he is to the kids, right? So like he's sort of paying it forward, right? You know, the people in his life were probably doing the same thing with him that he's doing with the kids, right? You know, that's how you continue a positive cycle, and that's also how you break a negative cycle, right? So this is really wholesome, and I like seeing this, man. He's all around just like a really like good human being, man. Especially to be that successful as well. The kids are the future, my people. They are the future. You gotta water the seedlings when they're young so they can grow up to be large, strong trees. To
down to earth despite. I just said this. Humble and self-aware. Димаш қандай дегенде, Димаш өзіміздің Димаш қой. Өзіміз білетін, үлкеннің алдын кесіп өтпейтін, қарапайымдылығымен ерекшеленетін. Мен ойлаймын сол. So what's hard about being famous? Бір тамаша әнші былай айтқан екен. Ол кісі бір журналистер келіп сұрайды. Сіз осындай 40-50 жыл қатарынан үлкен ірі жұлдызсыз. Қиын емес пе дейді. Осындай ұзақ уақыт қатарынан жұлдыз болған қиын емес пе деп сұрайды. Сол кезде ол кісі жауап береді. Өте қиын дейді. Шаршаған жоқсыз ба деп сұрайды журналист. Қатты шаршайсың дейді. Әрине қиналасың, қатты шаршайсың дейді. Егер де сен өзіңді жұлдызбен деп санап жүретін болсаң дейді. You're like a really big singer, a really big star worldwide. You know, stars, in my mind, I think we're just, how to say, we're all humans. Stars on the sky. Yes. Yeah, definitely, I agree. But I mean, you can't deny the popularity that you have in the world. And I mean, in Serbia, we are like very musical people. Yeah, of course. Yeah, we like music very much, but we don't have a chance to hear someone like you. I mean, there's no one like you probably, but maybe you have better than me. But you need to research more. That is a very good point he just made. It's just like, if your environment doesn't allow, right, for these trees to grow, right, nurture versus nature, then, you know, you, as Dimash said, you might have someone that's better than me in your country that you just not, unfortunately, just not nurturing to be that way, right? So this is why I think it's very beautiful that Dimash actually spends time with the children while they're playing their instruments, you know, sports, whatever it may be. Like, if it aligns with them, like, it seems like he'll take the time to, you know, see what they're into and try to push them forward, right? Because he's watering, right? He's watering the young little saplings for them to grow into trees, right? The more trees you have in the world, the more air we have in the world, right? The easier it is to breathe, right? The more people we have in the world that are like, you know, pushed to do good in whatever it is that they enjoy, the better the world will be. The easier it is will be for everyone, right? So like, I really resonate with that message, and I love the message he said. Like, listen, you might have somebody in your country that's better than me. Just make sure that you nourish them, right? And I love that, man. I love that. Поскольку я начала нашу беседу именно с фанатов, которых у вас более 2 миллиардов, ну просто если вдуматься в эту цифру, это какая-то часть планеты, населения планеты, то есть, наверное, 1/3, как минимум. Ну, насчет 2 миллиардов, конечно, я далеко в этом не уверен. Ну, в интернете. В интернете еще пишут, что я лучший голос планеты тоже, так что а это вы не тоже... согласны? Нет, не согласен, конечно. Это из-за скромности? Нет, я просто слишком объективно на такие вещи смотрю. Да. Oh man, they asked, you know, if Dimash watches reactions, like, is he watching? It would be interesting if he watches, you know, my reactions, because I would wonder what his thoughts are in my comments, like, because essentially, like, music is art, right? Well, not essentially, music is art, right? It is subjective. So I'm wondering if he resonates with like my thoughts on, you know, what the artwork that he is, you know, putting out for us to consume, right? So that would be interesting, you know, if he ever watched a video of mine and commented on it. Like, I would probably I would definitely pin it, because like Dimash commented on one of my videos. Like, that would be like a badge of honor, right? You feel me? Когда мне было очень интересно, я постоянно заходил, смотрел, и мне было очень важно воочию увидеть, как люди реагируют на мои выступления. Потом, не знаю, плохо ли это или хорошо, когда тебя очень много хвалят, ты начинаешь
какой-то момент верить в это. Все мы люди, в любом случае. В какой-то определенный момент ты начинаешь верить в то, что ты прям вау, мега крутой. Совершенству нет предела. Поэтому в этот момент я просто хочу поблагодарить всех реакционеров, всех людей, которые делают реакции на мои видео. Мне очень приятно. Oh, Dimash just thanked all the reactors that react to his video. So I found my title for his video. It's going to be Dimash thanked me for reacting to his video. Mr. Dimash said it. Listen, I'm going to run it back so we all can see it together because I'm not lying. Dimash thanked me. Me. Oh man, like Dimash is just so wholesome, man. I'm telling you, like it's he's such a refreshing person just to not just like listen to his music, but just like him outside the music is just refreshing, man. Because like you just hear like a lot of just like divas and stuff like that. So like people just being too like having big egos, and it's just nice to see like a nice normal person, just like you and me, for my friend, just like you and me. Совершенству нет предела. Поэтому в этот момент я просто хочу поблагодарить всех реакционеров, всех людей, которые делают реакции на мои видео. Мне очень приятно. Но раньше я чаще заглядывал к ним. Сейчас уже начал реже смотреть. Я прекрасно понимаю, что со мной происходит, что происходит в моей жизни, кто я. Но возвышать себя я себе не позволю. В этом плане образцом для меня выступают, вот, опять же, мои родители, мой учитель Марат H.I.M. И глядя на них, я просто понял то, что я не имею права возвышать себя там. I don't know if I necessarily agree, but I understand where he's coming from. Өзгеріп кетпесе екен деген тілектер айтылып жатады халық арасында. Мен білетін Димаш болса, ол ешқашан өзгермейді, осы қалпында қалады деген сенімдемін. Омар Хайямның бір жақсы айтқан сөзі бар. Орысша оқығам, бұл цитатаны. Не завидуйте тем, кто удачлив и богат. Ведь с рассветом всегда наступает закат дейді. Сол себептен мына қазіргі таңда менің өмірімде болып жатқан қызықты сәттер деп айтайын. Әрсіз өмір. Ол сөздің шынына келгенде бір уақытша нәрсе. Күндердің бір күнінде мен де сахнадан түсіп, көрермендердің қатарына отырам. Сол көрермендер қатарына отырған сәтте қасымдағы бұрын араласқан, бірге жүрген бауырларым немесе танымайтын көрермендер менімен жылы сөйлесу керек, мен оларға тік қарай білу керекпін. Bro, that was beautiful, like poetry, man. The sun, he is right, the sun does have to set, and it does not matter who you are, right? There will become a time where you just won't be as big as you were in that exact moment. Like, think of every single great legendary artist, right? There are some, of course, that are remembered, but it's only post-mortem, like after their death, right? When they are alive, they are never, for the most part, celebrated or appreciated. And it's a lot more so in this day and age where the legends just don't really have respect on their name, because like we are a very now type of, well, at least speaking to people in the US, we're just a very now and what's current and what's present type of society. So if you are not constantly in someone's faces at the top of the Billboard charts and this and that, like, you don't have any value. And as soon as you take a break, they consider it as being, falling off and whatnot. So like, I think that if the way he lives his life, you can go about it in two different ways. You can go about it as being an egotistical person when you're at the heights of your career, because you're at the heights, right? No one's going to say anything to you because like you're at your peak. But eventually, there's a drop, right?
you come to realization, like, listen, maybe I should have been a nicer person when I was up here, because now I'm not where I was. I'm down here with everybody else, and where I'm at right now, it's not a good experience, right? So Dimash is going about the other way, right, of being a decent person in his peak, so that when he's here, you know, because everybody's here eventually, and then you can't stay here forever. Unfortunately, you cannot stay here forever. Like, there will be a you know, when you retire, you know, there will be somebody that is potentially, you know, not there to replace you per se, but, you know, all the eyes will be on them, right? And so he's being a good person, you know, here, so that when he's here, people treat him with respect, because, like, again, he's treating others how he wants to be treated, and, you know, and that's how you should live your life, in my humble opinion. Okay, let's get back into it. Jackie Chan болсын, Бачери болсын, Лара Фейбен болсын, тағы басқа сынды болсын. Америкада, Европада, Қытайда қаншалармен кездестім. Сол өзімнің ең сүйікті әртістерім өмірде өте қарапайым болып шықты. Осынау ұлы тұлғалар, тіпті тірі аңызға айналып кеткен әртістер ғой ол кісілер. Мысалы, әлемдегі ең танымал әртістер, шын жұлдыздар. Ол кісілерді жұлдыздар деп айтуға болады. Солардың өздері әдептену озбай, дарақылыққа салынбай, адами қасиеттер деген ұғымды жүрегінен жоғалтпай сөйтіп келе жатқандығы маған бір ерекше үлгі. Жалпы осы кезге дейін мен талай өнер жұлдыздарын көрдім. Менің байқаған нәрсем, адам талантты болған сайын қарапайым болады екен. Солардың қатарында қазір Димаш, мен сол үшін өте қуанамын. All right, my people, this is where I'm going to leave part 2. There will be a part 3, which will wrap up part 9 of the guide. So stay tuned for that. It should be dropping the same week as this video here, but I think in between that video will be a spoiler alert, me speaking on Ren's Starry Night production. But so yeah, I think this will drop on Monday, and then that one will drop on Tuesday, and I'll drop potentially part 3 either Wednesday or Thursday. But just stay tuned, my people, and I will see you then. Thanks so much for watching. I appreciate you, and I look forward to reading your comments down below. Peace.